Our first part is called wo, where. So here are our sentences for you. Wo ist Gare? Where is the station? Wo ist Gare? Wo ist Bushaltestelle? Where is the bus stop? Wo ist Bushaltestelle? Wo ist ein Bank? Where is a bank? Wo ist ein Bank? Wo ist the police bureau? Where is the police station? Wo ist the police bureau? Wo ist Post? Where is the post office? Wo ist Post? And wo ist ein Aptekt? Where is a pharmacy? Wo ist ein Aptekt? Our next two sentences are: wo sind Toiletten? Where are the toilets? Wo sind Toiletten? And wo sind Urgenzen? Where is the A&E? Wo sind Urgenzen? As for answers, we have hi, here. Hi, do, there. Do. Riech de raus, straightforward. Riech de raus. Dohannen, over there. Dohannen. And for left we have längs. And for right we have either two words. We have rechts, rechts, or we have rechts, rechts. Coming now to our second part, called wat gelift? Pardon? Wat gelift? So these sentences will help you to ask questions about maybe not understanding something. So here is our first sentence. It's quite a difficult sentence and a bit long, but if we repeat it, I'm sure we'll get along well. So, ich schwätze nimmer ne bisschen Luxembourgish. I only understand a little bit of Luxembourgish. Ich schwätze nimmer ne bisschen Luxembourgish. Ich schwätze nimmer a bisschen Luxembourgish. Ich schwätze nimmer ne bisschen Luxembourgish. I only understand a little bit of Luxembourgish. Of course you could also ask, schwätzt du Englisch? Do you speak English? Schwätzt du Englisch? If you haven't understand anything, dat hun ich nicht verstanden. I haven't understood that. Dat hun ich nicht verstanden. I have two more questions. Wat heisst op Luxembourgish? What does mean in Luxembourgish? Wat heisst toilets op Luxembourgish? Wat heisst toilets op Luxembourgish? And of course also, wat heisst op English? What does mean in English? Wat heisst op English? Wat heisst Bushaltestelle op English? Wat heisst Bushaltestelle op English? Perhaps somebody told you an answer, but you didn't quite get it. Nog een keer van alsjeblieft. Once again, please. Nog een keer van alsjeblieft. Or maybe they spoke too fast. Meeluis van alsjeblieft. More slowly, please. Meeluis van alsjeblieft.